Hello friends, this is Bhushan Nemlekar from Dahisar Connect and DC Celeb Talk. Actually, we are connected with a very well-known group called Let's Imagine Together. They are actually to humanity, or they are taking care of kids, they are in Wada. And the entire team is with me. I have got Purnimaji, Mrs. Purnima Narvekar. Namaskar, ma'am. Omkar Narvekar, त्यांचा मुलगा. Mihir Nagda, he's actually a Nimlekar student आणि आता या चांगल्या मोहिमेमध्ये he is part of it. And Mansi Goradia, who's entrepreneur herself आणि स्वतः त्यांचा पॅराडाईज केटरर्स नावाचा बिझनेस आहे, तरी देखील वेळात वेळ काढून ते जोडलेले आहेत या लेट्स इमॅजिन टुगेदर या प्रकल्पाकरता. आणि किशोर पाठोळे सर जे आहेत ते ऍक्च्युली राईट नाव ते स्क्रीनवरती जरी दिसत नसले, कारण त्यांना ते वाड्यामधनं बोलतात आपल्याशी. वाडा इज अ प्लेस, जे मला वाटतं ठाणा वगैरे त्या ह्याच्यामध्ये येतं, पालघर वगैरे. तर तिकडनं त्या शाळा आहेत, तिथे ते चांगलं काम करतात आणि ह्या संपूर्ण टीम बरोबर ते जोडले गेले आहेत. अँड दे हॅव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स सिन्स द पास्ट 4 years, फ्रॉम द कन्सेप्शन ऑफ लेट्स इमॅजिन टुगेदर. हा जो प्रकल्प आहे त्याचं नाव आहे लेट्स इमॅजिन टुगेदर. सो आय विल कॉल इट फॉर अवर कन्व्हिनियन्स ॲज लिट. लिट कुड बी अ शॉर्ट फॉर्म, कारण ते लेट्स इमॅजिन टुगेदर विल टेक दॅट मच ऑफ टाइम. तर ओमकार, मला इफ यू कॅन जस्ट टेल मी की what was the thought process, because तू आणि पूर्णिमा जी आहेत ह्यांचं हे ब्रेन चाइल्ड आहे. How did it work? Let's imagine together. How did it start? Yes. So what L.I.T is actually is that L.I.T is a growth community. Okay. And the together in us stands for unity. Because you and me can do some things, but when we are all together, we can do much better things. Yeah. One thing I'd like to notice is when we say we work at Wada, we don't usually say for the underprivileged students, because these guys are in a way more privileged than us. They breathe fresher air, they eat fresher fruits, they have a freedom to do whatever they want. But under accessible area, where there is not much access to schools and to study material, schools and everything. And we over here in city are from a very privileged place, which is why we want to take this access and take it over there, so that access is never a means of education to stop. So that was the whole step behind let's imagine together, that together, when we come together as one, we can imagine greater things, we can imagine better things. And the imagination in that, the imagine word in that, it could easily be let's study together, because we are focusing on institution. But it's not let's study together, but let's imagine together, because we want to also, what do you say, we also want to make sure that creativity is not lost in the process. That education is not only about studying, about getting marks, but also about being creative, finding their own way, building their own small world within themselves. That's why the name, as it goes, let's imagine and together, which is the bigger part, which is why we are also having this, reaching to more people, so that together we can imagine a better world. Great. I appreciate that thought process of yours, where you said it should not be underprivileged, because our shabda chukisa hai. Maybe they are not better connected, underserved. Yeah. So I think let's speak out that way. Current has the right to educate themselves and understand what's going on in the normal urban life. So it's a very noble concept what you are actually doing, and under the guidance of Purnima ji. So Mihir, I want to ask you, can you hear me, Mihir? I'm audible to you by default. Since the past 4 years, you are also connected with L.I.T. What all kind of workshops or things you have done, so far, so that those who are listening to this conversation, they would be keen to join in. What all you have done over there? A little bit of brief. Yeah. Hi, I'm Mihir. So we have basically done very many workshops in past 4 years. I joined in late since into 2021, but the journey was so amazing this year, and it's still going on. So past workshops that we have done are creative painting workshops,
Then we have done making bookmarks. Then we have also done in rainy season Rangila pouch. So we have given them umbrellas, and they themselves have painted on it and made it creative. Then we have also done during Diwali, we have done uh, rangoli making and also diya painting, and also kandil making. And we have also done few of storytelling workshops, like story making workshops. Like we asked them to prepare storybooks. Yeah. So they have been so creatively that they have made drawings. One side they have made drawings. One side they have explained those drawings with their like we make a proper book. So they have made books. So these were some of the workshops that we have done. Then in this year we have also done Moj Maja. Moj Maja was one of the event that we did. It was not kind of workshop. Like there should not be only work. There should be also play. So we gave them an entertainment. So it became an event and also a learning, so that they can also, they did not know that they had magicians and mime artists in Wada. So we brought that to them. So this was a few of the Very events nice. that we. Very good. I mean, what I got to know in a nutshell, Mansi, is, you are not just educating children, but you're making them more and more creative. Because Yes. what Omkar started with his introduction saying, just एक education नाही, पण त्यांना creative करणं फार गरजेचं आहे. And they are not less than, पौर्णिमाजी पटते ना माझं काय म्हणणं आहे ते, की जे आहेत काही कमी नाही आहेत आपल्या शहरातल्या मुलांपेक्षा, कारण त्यांची क्रिएटिव्हिटी आणि अभ्यास दोन्ही गोष्टींचा किशोर सरांसारखे जे त्यांचे कलिग्स आहेत आणि तुम्ही हे मिळून एक टीम करत आहात. And it's a very nice thing what you people are doing. Mihir, you have actually briefed in a nice way where the children are made to paint on umbrellas and their creativity is enhanced. Very nice. So during the vacation, if there are students who are listening to this conversation, I'm sure they can get in touch with L.I.T and get the team in connect, and you can go to Wada whenever they are actually present over there. मानसी, आय एम पौर्णिमाजी तुमच्याकडे मी नंतर येईन, बिकॉज तुम्हाला एक मेजर चंक तुम्हाला बोलायचं आहे. सो ही जी लहान मुलं आहेत त्यांच्याशी मी आधी बोलतो. मानसी, like as a girl child, there is an echo in my. What would you advise younger generation or the girls, as to whether they should join L.I.T? Yeah, so definitely I would advise the youngsters to join in our foundation, because I feel somewhere down the line, elders are always welcome, but the kids somewhere down the line feel an element of a parent figure. But when they see, youngsters like us, they really treat us like they are friends, they are sisters and brothers. So they are very open to us. They feel a level of comfort. And also, sir, I feel that they, being in the remote area, they are only exposed to two professions, that is professor and farming, but they do not know the other professions. So I would really request the youngsters out of today to, with different professions, to join in our foundation, to come there, to, give them an exposure, to give them a basic knowledge. For example, I am an architect. What does an architect do? How did I study that? So tomorrow, if the kids, want to grow and, choose their profession, they know that, this is also one profession. This is the line out there to go over there. And this Thai or Dada will definitely, be there for us, help us doing that. Also, sir, when it comes to girls over there, giving them motivation to understand their strength, I feel that they really need a motivation and a push somewhere to understand their strength over there. And for this, there must be awareness. And we have been trying to create this much needed awareness since past 4 years.
through different workshops held there, such as breaking the taboo of menstruation, for workshops on personal hygiene, of course, with a doctor's consultation. Also, identifying good touch and bad touch. And also, we have observed that, there are many girls who are sent to school till 8th and 10th, but later they get married under family pressure. So we really, want to make them understand their right to say no, their right to educate themselves, and, take their call, take their stand, because in the end, mulgi shikli tar pragati zali is what we really want to, put forward. So yes, sir, definitely. If there are youngsters out there who wants to connect to us, who wants to really, educate the girl child about all this, then you're welcome. Very nice. The gist of what Mansi said just now is so nice that there are thousands of people, students and achievers on the Dahisar Connect also, who are entrepreneurs, who are professionals like doctors, lawyers, engineers. They should make a visit to Wada. Omkar, I hope you agree with what Mansi and I am saying. Yes. And Yes. they should connect with the younger generation, because it's always easy for them to identify with the younger crowd, so that they feel okay, they feel that they also can achieve. And Correct. what rightly was put forth by Mansi, that like the children are immediately put into marital life, and they feel that that's the kind of life they should lead once they finish their 10th standard or minimum education required. But I don't think during the modern times, I think the sky is the limit. They should see and get motivated by people who are doing something good. And in fact, there's no harm. There are thousands of examples, पौर्णिमाच्या याच्यामध्ये आहेत की जे छोट्या छोट्या शहरांमधनं आलेली मुलं आहेत, पण ते आपल्या भारताचे पंतप्रधान किंवा प्रेसिडेंट आहेत किंवा व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, अशाही लेवलवरती डॉक्टर्स आहेत, इंजिनियर्स आहेत. त्यामुळे तुम्ही जे काही वाढायला करताय किंवा त्या एरियामध्ये करताय, तर तिकडच्या मुलांनी देखील कधीतरी आपल्या राष्ट्राला रिप्रेझेंट करावं, आणि ते होईल असं मला निश्चित वाटतं, ज्या तऱ्हेने तुम्ही तुमचं काम करताय. जर का किशोर सर आता इथे, म्हणजे तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येत असेल, तर तुम्ही तिकडचे काही चॅलेंजेस सांगू शकता का? काय इश्यूज आहेत जेणेकरून तुम्हाला जे इश्यूज फेस करायला लागतात मुलांकरता? काय किशोर सर तुम्ही आहात का तिकडे? हो हो हो, ऐकलं व्यवस्थित तुमचं मी. सर, जसं ओंकार म्हणाला की इकडे अगदी रिमोट एरिया, म्हणजे वाडा तालुका नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यातला खरं तालुका आहे, जिकडे आधीच साधारण 50% लोकसंख्या ही आदिवासी समाजातली आहे. आणि इकडे ज्यांच्याकडे गावांमध्ये ज्यांच्याकडे थोडे पैसे आहेत, त्यांनी गावातल्या शाळा सोडून तालुक्यातल्या बऱ्याच शाळांमध्ये ऍडमिशन्स घेतले. आणि आता जिकडे आम्ही काम करतो तिकडे साधारण मजूर घरातली पोरं जास्त प्रमाणात आहेत, की ज्यांचे आई बाबा रोज थोडी मजुरी करतील, तेव्हाच त्या मुलांची काहीतरी संध्याकाळच्या जेवणाची व्यवस्था करू शकते, अशी स्थिती आहे. आणि अशा स्थितीमध्ये दुसरी गोष्ट आहे का, सरकारी शाळांमध्ये गव्हर्नमेंटचं फार फंड नसतो. म्हणजे शिक्षक म्हणून मला कितीही कल्पना सुचल्या, आम्ही कितीही उड्या मारायच्या ठरवल्या, तरी आम्हाला खूप लिमिटेशन्स असतात. दर महिन्याला गावातून काही दानशूर लोकांकडून थोडे पैसे जमवा, मग छोट्या छोट्या कनेक्टिव्हिटीचा बहुतेक टुगेदर इकडे आमच्या काही शाळांसोबत तेव्हापासून तेव्हा आता एक गोष्ट घडली की आम्हाला वर्षभरासाठी काही उपक्रमांची एक बँक तयार आहे, ज्याच्यासाठी लेट्स इमॅजिन टुगेदर ऑलवेज काही फंड रेज करते दरवेळेस, आणि ते पैसे जमवून इथे येऊन मुलांसोबत काही प्रत्यक्ष कार्यक्रम करते. आणि आता काय होतं, एकतर पैशांचा अभाव, आणि शाळांमध्ये आम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी पालकांचं रोजची कामं आहेत ती म्हणजे पहिलं काम प्राधान्याचं मजुरीचं, ते काही फार शाळांमध्ये येऊन आम्हाला मदत करत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर जेव्हा लेट्स इमॅजिन टुगेदर सारखा एखादा गट इथे येतोय आणि मुलांसोबत सातत्याने एवढे दिवस काम करतो, तेव्हा त्याचा आमच्या वर्गातल्या कामावर एक मोठा परिणाम होतो. म्हणजे मुलांची एक ओढ असते की नाही, शाळेत काहीतरी जे होणार आहे दर महिन्याला, जे काही घडणार आहे नवीन लेट्स इमॅजिन सोबत, त्याच्या मुलांना एक ओढ आहे, आणि त्या ओढीपायी पण शाळेतली मुलांची हजेरी वाढली,
मुलांचा उत्साह वर्गातल्या कामातला वाढलाय. आम्हाला काम करताना जो साहित्याचा एक छोटा अभाव असायचा तोही काही प्रमाणात दूर होतो. म्हणजे जसं की छोट्या छोट्या गोष्टी, खेळाचं साहित्य असेल, मुलांना अभ्यासासाठी पूरक वाचनासाठी लागणारी वयोगटाची बऱ्याच गोष्टी शाळांमध्ये आल्या आणि त्याच्यामुळं मुलांचा शिकण्याचा उत्साह वाढलाय. छान छान. म्हणजे किशोर सरांनी बरंच समराईज केलं आहे जे तिकडे आहेत किंवा L.I.T या संस्थेने जॉईन केल्यानंतर किती त्यांच्या जीवनामध्ये परिणाम झाला आहे हे देखील त्यांनी मेन्शन केलंय. पूर्णिमाजी तुम्हाला मोठा प्रश्न विचारतोय कारण तुम्ही बराच वेळ आणि यू आर द ब्रेन बिहाइंड दिस एंटायर थिंग. तर मुळात तुम्ही माझ्याशी बोलताना सांगितलं की गणपतीच्या दरम्यान जेव्हा लोक गणपतीचं प्रसाद वगैरे आणतात किंवा पुस्तकांचं जे काही तुम्ही करता तर ते जरा तुम्ही इलॅबोरेट कराल का? आणि आपला हा जो L.I.T लेट्स इमॅजिन टुगेदर फाउंडेशन जे आहे हे इतर काही फाउंडेशन्स पेक्षा काय वेगळं आहे जेणेकरून आपण वी कॅन स्पीक प्राऊडली अबाउट इट. कारण दहिसर कनेक्ट हा तुमचा मीडिया चॅनल आहे जे लोकांपर्यंत सातत्याने पोहोचवत जाईल. तर तुमचं मनोगत जरा सांगा तुम्ही की काय काय तुम्ही गणपतीच्या वेळेस करता आणि हाऊ डिफरंट वी आर फ्रॉम अदर NGOs. नक्कीच सर 4 वर्षापूर्वी म्हणजे 2019 साली या सगळ्या प्रक्रियेला किंवा या प्रवासाला सुरुवात झाली असं मी म्हणेन. घरी 1.5 दिवसाचा गणपती असतो. येणारे भाविक नातेवाईक सगळेजण पेढे मोदक घेऊन येतात आणि मग 1.5 दिवसाच्या गणपती पुढे खूप प्रसाद जमतो. मग तर प्रसादाचं करायचं काय, खाऊन खाऊन पण आपण करणार किती. मग अशी एक कल्पना मनात आली की शेवटी गणपती ही बुद्धीचीच देवता. मग आपण येणाऱ्या लोकांना असं आवाहन करूया की तुम्ही बाप्पासाठी पेढे मोदक आणण्यापेक्षा बाप्पासाठी प्रसाद म्हणून साहित्य आणा, शैक्षणिक साहित्य आणा, पट्टी रबर काही असू दे. आणि येणाऱ्या आमच्या घरी म्हणजे नातेवाईकांनी लोकांनी ही कल्पना खरोखरच उचलून धरली आणि त्यावर्षी आमच्याकडे भरपूर साहित्य जमलं. बरं, आमच्या बरोबर जे आमच्याशी जे आमचं फ्रेंड सर्कल आहे त्याच्यातील संपदाने पण हा उपक्रम चालू केला. भूषण मोहिते आहे, त्यांनी पण म्हणलेलं नाही ताई हे चांगलं आहे. पेढे मोदक पेक्षा आपण असं काही जमवलं तर आपण आपल्या ज्या गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांच्यापर्यंत हे पोहोचतो. खूप साहित्य जमा झालं. मग आता हे साहित्य तर जमा झालंय, मग आता त्याचं पुढे करायचं काय, कुठे कुठे नक्की द्यायचं. नॅशनल पार्कला तर आम्ही आधीपासून जातच होतो, पण ओंकार KC कॉलेजमध्ये तेव्हा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत होता. तर तेथील राममोहन सरांनी ओंकारला सांगितलं की तुम्ही चांगलं काम करताय आणि वाड्यालाही याची गरज आहे, वाड्यातील शाळांना तिथपर्यंत मदत पोहोचत नाहीये, तर तुम्ही यावेळेस वाड्याला व्हिजिट देऊन बघा. मग आम्ही 2019 सप्टेंबर पासून वाड्याचा आमची पहिली व्हिजिट झाली. तेव्हा आम्ही हे सगळं साहित्य प्रसाद घेऊन वाड्यातील शाळांना दिलं. मग तेव्हा गेल्यानंतर वाटलं खरोखर की नाही इथे खऱ्या अर्थाने गरज आहे. अतिदुर्गम भागातल्या शाळा आहेत, इथपर्यंत पोहोचत नाहीये कोणी. खऱ्या अर्थाने साहित्य प्रसाद आपला योग्य ठिकाणी पोहोचतोय आणि तिथून याला सुरुवात झाली. आज अभिमानाने सांगावंसं वाटेल की आज आमचा जो हा उपक्रम आहे आता बरेच जण करतात. म्हणजे गणपतीच्या आधीच विचारतात की ताई यावर्षी पण उपक्रम करायचा आहे ना, पोस्ट तयार झाली का, आम्हाला पाठवून दे. मलाडचा एक निधी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून आहे, त्यांच्या सार्वजनिक गणेश उत्सवामध्ये सुद्धा आपला हा उपक्रम राबवला जातो. माझा मित्र हर्षद तुळसुळकर आहे, त्याने त्याच्यामध्ये सहभाग घेतलाय, पुढाकार घेऊन तो करतोय. मानसी करतीये, रिद्धी मालविया करतीये, म्हणजे बरेच जण आहेत की हा उपक्रम आता करतायत. आणि मग सगळं साहित्य आम्ही एकत्र जमा करतो गणपती नंतर आणि वाडा विक्रमगड या दोन्ही शाळांना पुरेल इतकं साहित्य आपल्याकडे जमतं. तर मग अशा प्रकारे सुरुवात झालीये. अशा प्रकारे आपली या कार्याला सुरुवात झालीये. मग एकदा वाड्याला जायला लागल्यानंतर मग अनेक उपक्रम आम्ही एक एक करत गेलो. तिकडचे शिक्षक, प्रयोगशील शिक्षक प्रल्हाद सर, किशोर सर आमच्या सोबत आहेत कायम. बाकी शर्मिला ताई, सुनीता ताई, बरेच शिक्षक आमच्या सोबत आहेत. त्यांचंही सहकार्य आहे म्हणून आम्ही ही वाटचाल करू शकलो आणि नवीन नवीन अभिनव उपक्रम तिथे करू शकलो. व्हेरी गुड. म्हणजे इतकं छान वाटलं मला. मध्यंतरी एक दहिसरलाच कार्यक्रम झाला अवधूत गुप्तेंचा आणि त्याच्यामध्ये तुमचे जे एक कलिग आहेत त्यांनी देखील
आपल्या लेट्स इमॅजिन टुगेदर या संस्थेचा उल्लेख केला, तेव्हा इतका आनंद वाटला की आय थिंक इट्स गोइंग टू गो ग्लोबल व्हेरी सून. आणि माझ्या मित्रांना किंवा माझ्या फॅमिलीला ऑन दहिसर कनेक्ट आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट यू की गणपतीच्या आधी तुम्ही कनेक्ट व्हा या लेट्स इमॅजिन टुगेदर. त्यांचे जे काही, कारण मी ऑलरेडी नेहमी दहिसर कनेक्टवर टाकत जाईन काय काय त्यांचे प्रकल्प आहेत ते तुम्हाला आठवण करण्याकरता, की तुमच्याकडे येणारा बाप्पाचा प्रसाद जो आहे किंवा पुस्तकं वया जे आहेत, चांगल्या चांगल्या गोष्टी जे मुलांच्या शिक्षणाच्या उपयोगाचे आहेत, हायजीनच्या उपयोगाचे आहेत, ते तुम्ही जमवा. इव्हन सोसायटीज करू शकतात किंवा जसं मॅडम म्हणाल्या की इव्हन सार्वजनिक गणपती जे आहेत ते करू शकतात. आणि त्यांच्याकडचे जे काही मंडळ आहेत त्यांनी येऊन या संस्थेशी जोडावं आणि हँड इट ओव्हर टू देम अँड इट विल डेफिनेटली गो टू द राईट पर्सन्स. कारण मी त्यांचं खरंच फॉलो केलेलं आहे त्यांना आणि दे आर डुईंग व्हेरी गुड वर्क. तर मला पुढचा प्रश्न मिहिरला विचारायचा है कि मिहिर, आपने कुछ प्लान किया है अबाउट द चिल्ड्रन कमिंग ओवर टू द स्कूल इन द मंथ ऑफ जून, और उनको आप पेंटिंग वगैरह करके कुछ सरप्राइज देने वाले हो, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो इसकी शुरुआत अभी मतलब पिछली बार हम जब गए थे तब हमने देखा कि स्कूल्स में दीवार है, सब है, पर लेकिन कम है. एम्यूनिटीज भी है, जैसे कि हम बोलते कि लाइट है, पंखा है, लेकिन कम है. तो वो इतना मतलब लोगों को, मतलब हमें इतना अच्छा नहीं लगा कि हम स्कूल जाए. तो सोचो बच्चे कैसे जाते होंगे, मतलब उनको तो अच्छा लगता ही नहीं होगा कि वो मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, मतलब उनको इतना अच्छा नहीं लगता. तो इस बार मतलब हम लोग ने मतलब सर और सबसे बात किया और पूछा कि कुछ कर सकते हैं कि जैसे लाइट है लेकिन डिम है, मतलब इतना प्रकाश नहीं फैला सकती कि सभी बच्चे को मिले, दिखने मिले. और मतलब जून का महीना है तो मतलब बारिश होगी, तो अगर लीकेजेस हो सकते हैं. फिर दीवार को मतलब पेंटिंग करवाना है, ये सब करना है. फिर लाइट है, पंखे चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती है पढ़ने के लिए. तो इस बार का हमारा मतलब प्लान यही है कि बच्चों को सरप्राइज करे. तो इसके लिए हम लोग ने मतलब मतलब सभी मोल स्कूल एक हमने एज अ प्रोजेक्ट पकड़ा है कि एक स्कूल तो हमें इस बार करना ही है कि जिसमें हम उसको स्कूल के वॉल्स को ये सब इतना अट्रैक्टिव बना दे कि बच्चे लोग और मतलब और उत्साह से अंदर स्कूल आए. तो हमारा जो मोटिव था कि स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, मतलब स्कूल छोड़ के ना जाए. तो वो एक स्टेप हो सकता है कि मतलब वो और आए schools miss I ना understand करें. the concept very clearly, and the ambience of the premises should be so positive कि जैसे ही बच्चे लोग आते हैं उनको ऐसा डल फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन कंसेप्ट और ह्यूमन थॉट प्रोसेस या इमोशंस की अगर डल रहेगा तो पढ़ने के लिए उनका मन नहीं करेगा. दे विल नॉट फील लाइक कमिंग टू स्कूल. सो यू वुड लाइक टू पेंट इट, यू वुड लाइक टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइस. जो भी उनके साथ आई मीन हमारी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट. ओमकार विल नाउ एलॅबोरेट की ओमकार पुढचा प्रश्न त्या अनुषंगानेच आहे की हाऊ डू पीपल जॉइन इन केस दे वॉन्ट टू be a part of L.I.T, because there are a lot of younger students who are actually willing to do it and they are looking out for genuine organizations like L.I.T. So could you advise about it? Yes. So like Mansi also said, mom also said that we went and spent time over there. So I feel giving your time is your most valuable asset. You giving your time is the most important thing, which kids also love over there when they see new people being added to the L.I.T family, someone to talk with. But not everyone has the time to give, and which is very fair. We live in a society, we live in a city that is continuously busy, everyone's hustling. So there are other ways also how people can be a part of L.I.T, how they can be a contributor of change that we are bringing. One could be via volunteering. They could help us in the things that they are professional about. If someone's good about writing, then they can write press releases for us. They can write social media articles for us. They can spread the word. The least a person can do, I feel, is whatever post that we make for campaigns and everything is sharing, so that it reaches out to more people. More people come to know about the work. This is the most basic thing that how people can contribute, and it's so underrated skill that you don't know that when you share something, the impact it has on the people who follow you.
Correct. So this is one thing. Then there could be volunteering in the sense that if they have time to give, they can either come to us, visit Wada. We are always open for a chat where we can tell them what the work is, what their reality is, what's the reality in Wada, what are our future plans, how do we go about it, and everything. They could either volunteer with their particular skill, like I just mentioned. Yeah. And if other thing than that, there could also be monetary aid that they can supply, because all of this at the end of the day needs money as well, be it logistic, be it buying things, or they can take up one thing. Now, for example, this Masti Ki Pathshala initiative that we are doing, which Mihir just spoke about. So it could be about, we are distributing LED lights, we are setting up LED lights, table fans, we are painting the schools. Correct. So it could also be that someone says, okay, I want to donate lights. I have contacts in lights, tube lights, LED tube lights. I want to donate tube lights for all 5 classrooms. Okay, I have contacts with someone who is into fan production. I want to donate fans for all 5 classrooms. Similarly, or someone wants to willingly donate without even contact, that okay, I am not something big, but I can donate something as small as a bulb, which can be used, or mirrors, which we are going to set up in schools. Like we want to donate mirrors for all 5 classrooms or for just one classroom. No type of donation, no type of contribution is small. Everything counts a lot. So we are always reachable on Instagram, Let's Imagine Together, Facebook, Let's Imagine Together. We have our number printed on all the posts that we do, from where people can reach out to us via calling, via SMS, or through social media platforms. Fair enough. I mean, it was, we just have the last 5 minutes with us. So the last question which is going to be asked is to Mansi. Mansi, how is the organization? Can you hear my voice? Sorry, sir. Yes. Is the organization registered, or how is it? Yes, sir. So the organization is registered under the name of Let's Imagine Together, and we'd be able to even provide with the ATG forms to anybody who is donating, even if it is a CSR activity. It can go all legal, and we can supply the forms and all. And yeah, so pretty much Omkar has elaborated on how the help can be extended to us. And anybody who wants to join, who wants to accompany us to our next visit, they are always welcome. Would you like to mention about the next visit by chance, if you have planned a specific day, so that, tourists who are planning to come and join you directly can meet you over there on the location? Definitely, sir. So we'll be using Dice Connect as our partner to showcase, to put up all the visits and the dates and the programs that we'll be doing as planned, so that people know when to do what and wherever they are interested. The very next visit to Wada of this month would be on the weekend of 20 and 21st. So that would be the dates for this month. And for the remaining, the other visits, future visits, we'll be definitely via Dicer Connect, we'll be putting up the dates and all. Very nice. So while concluding, I want to actually thank, because as I told you, we are running out of time. I want to thank Kishore sir, if he is still there, with his connectivity is still there. Kishore sir, तुम्हाला अगदी 2 मिनिटं आहेत, तुम्ही काही बोलायची तुमची इच्छा आहे का? हो सर, खरं तर मी मगाशी जसं म्हणालो की इकडे काम करताना एक नेहमी जाणवतं, इकडे सुविधांचा अभाव नक्की आहे, पण मुलांमध्ये जे काय त्यांच्या समोर ठेवू ते उचलून घेण्याची ताकद भरपूर आहे. आणि लेट्स इमॅजिन सारख्या उपक्रमातून आम्हाला शाळांमध्ये शिक्षकांना काम करायला एक मोठं बळ मिळालंय, की हो आता आमच्याकडं जर काही कमी असेल तर ते आम्ही लेट्स इमॅजिन पर्यंत पोहोचवू. आणि लेट्स इमॅजिन पाठीमागून सगळा बॅकअप तयार करते आणि ते थेट मुलांपर्यंत प्रत्येक गोष्ट येते जी मुलांच्या गरजेची आणि मुलांच्या कामाची आहे. त्याच्यामुळं एक वर्गातलं शाळांचं वातावरण बदलतं हे नक्की आहे. अच्छा. थँक्यू सर. माझं असं म्हणणं आहे की इकडनं जितकी लोक येतील, जितकी माणसं आपल्याकडनं दैसर कनेक्टच्या वतीने जे मी अनाऊन्स करणार आहे ते तुम्हाला कनेक्ट होतीलच. जसं ओमकारने म्हटलेलं आहे, तसं मानसीने सांगितलेलं आहे की तुमची जी काही इंस्टाग्राम,
फेसबुक जे कॉन्टॅक्ट्स आहेत त्यावर कॉन्टॅक्ट नंबर्स दिलेले आहेत, तर त्या बेसिसवरती लोक डायरेक्टली तुम्हाला जोडले जातील. पौर्णिमाजी, तुम्हाला काही एखाद दोन शब्द बोलायचे असतील तर आपल्याला अजून 2 मिनिटं आहेत. तुम्हाला थँक्स म्हणायचं असेल व्ह्युअर्सना तरी बोलू शकता, किंवा काही आवाहन करायचं असेल तर करू शकता. नक्कीच सर, मला सगळ्यांनाच धन्यवाद द्यायचे, दहिसर कनेक्टला खास करून धन्यवाद द्यायचे की त्यांनी आमच्या कार्याची दखल घेतली आणि आज त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतोय. आणि आवाहन हेच आहे की तरुणांनी सहभागी व्हायचंच आहे, आणि त्याबरोबर जे मनाने तरुण आहेत आणि ज्यांना करावंसं काम करावंसं वाटतंय, अशा सगळ्यांनीच आमच्यासोबत ते जोडले जावेत अशी मनापासून इच्छा आहे. निश्चितपणे. थँक्यू तुम्ही सगळ्यांनी वेळ दिल्याबद्दल. पौर्णिमाजी, ओमकार, मिहीर, मानसे आणि किशोर सर. आणि जरूर आपण जोडले जाऊ ॲज अर्ली एज पॉसिबल, वेनेवर वी गेट टाइम. आपला नेक्स्ट कार्यक्रम आपण जेव्हा अनाऊन्स करायचा असेल, मला तुम्ही ते डेट्स सांगा, आपण मेन्शन करू. थँक्स ऑल ऑफ यू. थँक्स टीम. थँक्यू Thank you, सर. Thank you so much, sir. Thank you. Bye.